So yesterday we discussed about DevOps introduction, right? So DevOps, how can we learn DevOps, right? So DevOps and ఏంటి DevOps prerequisites ఏమున్నాయి, right? So how can we start working on DevOps, roles, responsibilities ఏముంటాయి DevOps లో, and also automation అంటే ఏంటి, what we automate, ఇవన్నీ కూడా discuss చేస్తాం, right? So today we are going to discuss about cloud introduction to cloud, right? So introduction to cloud. So దీనికి వెళ్ళే ముందర మనకి సో కొన్ని టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేశాను. సో దోస్ ఆర్ those questions I received from different batches and different students. Okay, so ఈ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్, జనరల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లియర్ అయితే దెన్ విల్ గో ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇవి టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, సో డెవాప్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, రైట్? డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చా, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, రైట్? సో ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు, ఇలాంటి జనరల్ క్వశ్చన్స్, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? So can you share your WhatsApp number and email address in the chat? So మీరు నాకు పంపించండి chat. Can you share your WhatsApp number and email address in the chat? So my mobile number, my name is Ram, I'm DevOps trainer, DevOps and Cloud trainer. 9642211711 is my number. So whoever joined today newly, so please share your WhatsApp number and email address, so that we'll provide you previous recording session, yesterday's recording session, and also course content, right? Fine, let's get started. It's already 9:05. So let's go through technical questions first. Okay, so ఈ questions, సో మన బ్యాచ్లో కూడా చాలా మంది అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్. సో ఎస్టర్డే కూడా few people asked these questions. Okay, so first question here is, what is the use of AWS and DevOps at industry level? ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో AWS DevOps యూజ్ ఏంటి, రైట్? సో AWSలో మనం ఏం చేస్తాం, మన రోల్ ఏముంటుంది, AWS వల్ల యూజ్ ఏంటి, రైట్? సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ యూజింగ్ AWS infrastructure, AWS cloud platform, right? సో ఎందుకు AWS cloud platform కు మూవ్ అవుతున్నారు అంటే, సో 10 years బ్యాక్, 8 years బ్యాక్ మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం, ఫిజికల్ సర్వర్ రూమ్స్. సో స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్, బట్ వెరీ లెస్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫిజికల్ లోకల్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? Anyone having idea? Data center is a server room where we host all the servers, right? So servers ఎందుకు మన రియల్ టైంలో సర్వర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ సర్వర్స్? సో డెవలపర్ డెవలప్ చేసే కోడ్ అంతా కూడా సర్వర్స్లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సర్వర్స్ సెంట్రల్ లొకేషన్లో, సర్వర్స్ మనం ఒక సర్వర్ రూమ్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఆ సర్వర్స్లోనే డేటా అంతా కూడా సెంట్రల్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఎందుకు సర్వర్లోనే కాపీ చేయాలి డేటా, ఎందుకు సర్వర్లోనే స్టోర్ చేయాలి అంటే, సో సర్వర్ విల్ హ్యావ్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్. సో మనకు ల్యాప్టాప్లో, డెస్క్టాప్లో సో ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఒక మెమరీ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, అండ్ ఒక స్టోరేజ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైట్? సర్వర్లో అలా కాదండి. సో ఆక్టా కోర్, క్వాడ్ కోర్, రైట్? సో చాలా కోర్స్ ఉంటాయి సర్వర్లో. అండ్ మెమరీ కూడా, ర్యామ్ కూడా 48 GB, 56 GB, రైట్? సో 128 GB అలా ఉంటుంది. ర్యామ్ కూడా చాలా హై ర్యామ్ ఉంటుంది. సో మనం మా ల్యాప్టాప్లో సో 4 GB, 8 GB, మ్యాక్సిమం 16 GB వాడతాం, రైట్? సో సర్వర్ సైడ్ ఏంటంటే హై కంప్యూటింగ్ పవర్. సో హై కంప్యూటింగ్ అంటే, కంప్యూట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది సర్వర్కి. సో సర్వర్లో స్టోరేజ్ కూడా సో 10 TB, 20 TB అలా ఉంటుంది స్టోరేజ్ కూడా. సో నెంబర్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, ఒక డ్రైవ్ ఉండదు, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి. ఆ డ్రైవ్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రూప్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో అదే రేడ్ కంట్రోలర్స్ అంటారు, అది మనం బేసిక్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సర్వర్లో ఉండే డిస్క్లన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఆ గ్రూప్నే రేడ్ కంట్రోలర్ అంటారు. ఆ రేడ్ అంటే ఏంటి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్స్లో చూస్తాం.
రైట్. సర్వర్ బేసిక్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు చూద్దాం. యా. సో వాట్ ఆర్ ద యూస్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, రైట్, ఇండస్ట్రీ లెవెల్. సో మనం ప్రజెంట్ క్లౌడ్ ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే, అర్లియర్ వి యూస్ టు యూస్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలనుకోండి, ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలి, ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఒక 10 సర్వర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ ఒక వెండర్ తోటి, ఒక వెండర్కి ఆర్డర్ పెట్టాలి, రైట్. సో వెండర్ అంటే డెల్ వెండర్, హెచ్పి వెండర్. సో డెల్ సర్వర్స్, హెచ్పి సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో ఎక్కువ పాపులర్. సో వాళ్ళకి వెండర్కి ఆర్డర్ పెడితే దే డెలివర్ ది సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 వీక్ టు 10 డేస్. ఓకే. సో ఆ సర్వర్స్ మనకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సర్వర్స్ని డేటా సెంటర్కి మూవ్ చేసి సర్వర్ రూమ్కి అక్కడ ర్యాక్లో ఇన్సర్ట్ చేసి పవర్ నెట్వర్క్ అన్ని కనెక్ట్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి సో ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తాం డెవలపర్స్. సో స్టార్ట్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్. దట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్, రైట్. సో చాలా టైం పడుతుందండి ఫిజికల్ సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. సో ఇమీడియట్గా మనం చేయలేము, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఆ ప్రాజెక్ట్కి 10 సర్వర్స్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ద సర్వర్స్ రిక్వైర్డ్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ 10 మినిట్స్లో కావాలి. చేయగలమా ఫిజికల్ సర్వర్స్? నో, నాట్ పాసిబుల్. సో మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే, సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఎప్పుడైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామో మనం, సో ఆ సర్వర్స్కి లైసెన్సింగ్ కావాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్సింగ్, అప్లికేషన్ లైసెన్సింగ్, రైట్. ఒక అడ్మిన్ కావాలి కాన్ఫిగర్ చేస్తాకి, ఒక నెట్వర్క్ కావాలి, ఒక సర్వర్ రూమ్ కావాలి, సెంట్రల్ ఏసీ కావాలి. వితౌట్ ఏసీ సర్వర్స్ విల్ నాట్ వర్క్. మన ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేయవండి, సర్వర్స్కి ఏసీ లేకుండా వర్క్ చేయవు. సో మీరు డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి, ఏదైనా మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు, కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒకసారి డేటా సెంటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి చూడండి. సో -డిగ్రీస్ ఉంటుంది టెంపరేచర్, రైట్. సో మా ఆర్గనైజేషన్లో మేము డేటా సెంటర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో జాకెట్స్ తీసుకుని వెళ్తాం, చిల్డ్ అయిపోతాం. చాలా -డిగ్రీస్ ఉంటుంది డేటా సెంటర్లో, ఎందుకంటే ఆ టెంపరేచర్లోనే సర్వర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఏసీ స్టాప్ అయిందనుకోండి, విత్ ఇన్ 15 మినిట్స్లో సర్వర్స్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, రైట్. వితౌట్ ఏసీ సర్వర్స్ విల్ నాట్ వర్క్. సో ఇవన్నీ కావాలండి, అడ్మిన్ కావాలి, లైసెన్సింగ్ కావాలి, సర్వర్ రూమ్ కావాలి, సెంట్రల్ ఏసీ కావాలి, నెట్వర్క్ కావాలి, సెక్యూరిటీ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి, రైట్. సో ఇవన్నీ మనం మళ్ళీ అగైన్ వీ నీడ్ టు పర్చేస్, వీ నీడ్ టు స్పెండ్, రైట్. యా. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రజెంట్ ఏం చేస్తాము అంటే, సో ఒక క్లౌడ్ నుంచి సర్వర్స్ని వీఆర్ ఆప్టింగ్. ఒక డేటా సెంటర్ ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయకుండా ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఒక క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ నుంచి సర్వర్స్ తీసుకున్నాం క్లౌడ్ నుంచి. సో ఇవన్నీ రెడీగా ఉంటాయి క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో, మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు. యా. సో డేటా సెంటర్, సర్వర్ రూమ్, నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా రెడీగా ఉంటాయి క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో. సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute we can create n number of servers, n number of, not only 1, not only 10, not only 100. సో 1000, 10,000 సర్వర్స్ కూడా 1 minute ప్రిపేర్ చేయొచ్చు క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ నుంచి. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, లైసెన్సింగ్ అక్కర్లేదండి. లైసెన్సింగ్ నో నీడ్ టు బై లైసెన్సింగ్ హియర్. ఓకే. నో నీడ్ టు రిక్రూట్ అడ్మిన్ అవసరం లేదు మనకు. సో వీ కెన్ ఈజీలీ క్రియేట్ యాజ్ ఏ DevOps ఇంజనీర్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో so we don't require any network, we don't require any AC, we don't require any server room. These are all will be taken care by AWS vendor, right. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, టైం విల్ బి సేవ్డ్. టైం ఫస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో కాస్టింగ్ విల్ బి సేవ్డ్. టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. సో కాస్ట్ సేవింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ మనం బై చేయాలంటే $5,000 ఉంటుంది మినిమం, రైట్. సో అలాంగ్ విత్ దట్ లైసెన్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా పడతాయి. ఇంకా అదే క్లౌడ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, 1/3 కాస్ట్లో, 1/4 అండి, 1/3 కూడా కాదు, 1/4 కాస్ట్లో అయిపోతుంది క్లౌడ్కి వెళ్తే 1/4 కాస్ట్లో సర్వర్స్ రెడీ అయిపోతాయి. ఓకే. సో మోర్ ఓవర్ మనకి ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేస్తే సర్వర్స్ అన్ని అవర్సే బిల్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 o'clock స్టార్ట్ చేసిన సర్వర్స్ 6కి స్టాప్ చేస్తాం, సర్వర్ స్టాప్ చేస్తే బిల్లింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది. సో లైక్ గ్యాస్ బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్, మనం గ్యాస్ ఆన్ చేస్తే కదా గ్యాస్ కన్జ్యూమ్ అయ్యేది. సేమ్ వే క్లౌడ్ సర్వర్స్ కూడా ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్. వెన్ ఎవర్ వీ స్టాప్ ది సర్వర్స్, బిల్లింగ్ విల్ బి స్టాప్, రైట్. సో వెరీ లెస్ కాస్టింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్ హియర్, అండ్ ఆల్సో లెస్ టైమ్ విల్ టేక్. టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్. ఏ క్లయింట్ అయినా కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, కాస్ట్ కటింగ్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే AWSకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే, టైం అంతా సేవ్ అవుతుంది, కాస్ట్ అంతా సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై సో
50% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆల్రెడీ క్లౌడ్కి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇంకా 50% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ స్లోగా వెళ్తున్నారు, రైట్. సో ఎందుకంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్, రైట్. యా. సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ AWS at ఇండస్ట్రీ లెవెల్, రైట్. సో డెవాప్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీకి, రైట్. సో ఇది చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్. ఇది AWSకి ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారు, AWS ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి క్లౌడ్లో, డెవాప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, డెవాప్స్ టూల్స్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా వచ్చాయి డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ నుంచి. సో నెక్స్ట్ వన్, డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీలో. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఎస్టర్డే మనం చూసాం, రైట్. సో ఒక 1000 సర్వర్స్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి ఎంత టైం పట్టింది, 10,000 మినిట్స్ మనం చూసాం, రైట్, ఎస్టర్డే. సో ఒక సర్వర్కి 10 మినిట్స్ వేసుకోండి, 1000 సర్వర్స్, 1000 into 10, 10,000 మినిట్స్. సో మనకు రియల్ టైంలో టికెట్లు వస్తూ ఉంటాయి, టికెట్స్ రిక్వెస్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, సర్వీస్ నౌ, జీరా, బిఎం సెరిమనీ, జిట్బిట్, ఇలా కొన్ని టికెటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఆ టికెట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ టికెట్ని మనం ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్లో పెట్టి, సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది టికెట్. ఎవ్రీ టికెట్కి SLA ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ SLA? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఏంటండి, వాట్ ఈస్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్? టైమ్ లైన్. టైమ్ లైన్. విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్, అదర్వైజ్ ఏం జరుగుతుంది, దట్ విల్ ఎస్కలేట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్. దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ టు అవర్ KPI. KPI అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, అంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో టు అవాయిడ్ దాట్ మనకు ఆటోమేషన్ టూల్స్ వచ్చేసాయి, రైట్. సో డెవాప్స్ వల్ల ఇండస్ట్రీకి యూజ్ ఏంటంటే, సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్ విత్ ఇన్ 1 minute, 2 minutes, రైట్. యా. సో ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది, టైం విల్ బి సేవ్డ్ అండ్ ఆల్సో కాస్టింగ్ విల్ బి సేవ్డ్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక 5 years బ్యాక్, 5 to 6 years బ్యాక్ 180 టీమ్ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళం. 180 అవర్ టీమ్ సైజ్ 180 members. సో కరెంట్లీ 30 members. వై దిస్ మచ్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్? ఎందుకు ఎంత చేంజ్ జరిగింది? 180 members హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళం అన్ని యాక్టివిటీస్. అంటే డెవలపర్స్ ఉండేవారు, టెస్టర్స్ ఉండేవారు, అండ్ ఆల్సో విండోస్ అడ్మిన్స్, లైనక్స్ అడ్మిన్స్, సిట్రిక్స్ అడ్మిన్స్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్స్, బ్యాకప్ అడ్మిన్స్, రైట్. సో క్లౌడ్ అడ్మిన్స్, డెవాప్స్ అడ్మిన్స్, ఇలా డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, ఇలా 180 members ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న 30 members. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, రైట్. సో ఆటోమేషన్ టూల్స్ తోటి మనం టైం చాలా రెడ్యూస్ చేసేయచ్చు. సో కాస్టింగ్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. సో జావా డిప్లాయ్మెంట్ ఒక పర్సన్ చేయాలంటే 10,000 minutes పడుతుంది మాన్యువల్గా చేయాలంటే. అదే డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసాం కొన్ని యాన్సబుల్, విత్ ఇన్ 1 minute అయిపోతుంది. బై సింగిల్ క్లిక్ ప్యారల్గా డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది, రైట్. సో డెవాప్స్ టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత సో అన్ని ప్రాజెక్టులో కూడా ఈ యొక్క సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది, రైట్. సో యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే అర్లియర్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే మినిమం 1 year తీసుకునేవారు, మినిమం 1 year ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, లేదంటే 6 months అని పట్టేది. సో ఇప్పుడు అలా కాదండి. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే సో విత్ ఇన్ 2 weeks, విత్ ఇన్ 3 weeks, విత్ ఇన్ 1 month, విత్ ఇన్ 2 months ఇలా అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు అంటే అర్లియర్ వి యూస్ టు యూస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. వాటర్ ఫాల్ అంటే సీక్వెన్షియల్గా డెవలప్మెంట్ జరిగేది. సో ఆ సీక్వెన్షియల్ వేలో వెళ్తున్నప్పుడు మిడిల్లో ఏదైనా బగ్ వచ్చింది అనుకోండి. బగ్ అంటే ఏంటి, కోడింగ్లో ఇష్యూస్, డెవలపర్ డెవలప్ చేసే కోడ్లో ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసేసి ఆ ఇష్యూస్ అన్ని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ రిజ్యూమ్ చేసేవారు. దట్ టేక్స్ మోర్ టైం. సో ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సో అజైల్ మెథడాలజీ యూస్ చేస్తున్నాం. అజైల్ అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, సో ఒక అప్లికేషన్ని డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్గా కట్ చేసేస్తారు. చేసి ఆ పీసెస్ని స్ప్రింట్ అంటాం. స్ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ లైన్. సో విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద స్ప్రింట్. వి అంటే డెవలపర్స్ అండి, మనం డెవలపింగ్ చేయం. సో డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కోడింగ్ అంతా చేసేది ఎవరంటే డెవలపర్స్. సో మనం డెవలప్మెంట్ చేయం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో. సో డెవలప్మెంట్ చేసేదంతా కూడా డెవలపర్స్ అండి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ, మన రోల్ ఏముంటుంది, వి ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. కోడ్ పుల్లింగ్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుషింగ్ అండ్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం, రైట్. సో డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం ఎక్కడ, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో, ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో, ప్రీ ప్రాడ్లో,
డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. సో మాన్యువల్గా చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్ సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, టైమ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, కాస్టింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, రైట్? ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, కాస్టింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ డెవాప్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ ఏంటి అంటే, సో టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్ అండి. సో ఇది అడిగితే క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి ఇదే చెప్పాలి, రైట్? సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్ అట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ అంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్. That is why every project team they're using AWS cloud and DevOps tools. So AWS అనేది పాపులర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో అజూర్ కూడా ఉంది, సో అజూర్ వెరీ లెస్ పర్సంటేజ్ ఉంది. సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ యూజింగ్ AWS. మీరు ఏ కంపెనీకి అయినా వెళ్ళండి, AWS ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ అజూర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? యా, సో AWS is very popular platform. Fine. So any questions here, anyone apart from this? ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా. ఇంటర్వ్యూస్, సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ అటెండ్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ ఐ అటెండ్ సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఈవెన్ లాస్ట్ వీక్ అండ్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఆల్సో ఐ అటెండెడ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, yeah, so I got so many questions. This question so many times I got. Okay, yeah, so next question here is, when DevOps process has been started in industry, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది DevOps? ఓకే, సో DevOps అనేది న్యూ ప్రాసెస్ కాదండి, న్యూ ప్రాసెస్ కాదు. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008. ఇట్ వాస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. సో కానీ ఆ టైంలో మనకి వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్ ఉండేవి లైక్ పపెట్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ పపెట్ వీ యూజ్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్ బై ద టైమ్. సో పపెట్ అనేది ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ టూల్ కాదు. పపెట్ సో 50% మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ లైక్ Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform, Jenkins, ఇవన్నీ కూడా చాలా పాపులర్ టూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, వాట్ బిజినెస్ సెక్టర్స్ DevOps బీన్ యూజ్డ్? సో ఏ ఇండస్ట్రీస్లో బిజినెస్లో ఎక్కువ DevOps యూజ్ చేస్తున్నారంటే, సో నాట్ ఓన్లీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, రైట్? సో automation is very popular now because every industry they are using automation. Automation is the number one choice because chemical industry, medical industry, pharma industry, automobile industry, everywhere automation is the number one choice. So for example, one of my friend is working with Reddy Labs లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, pharma company, right? They are using Kubernetes. Okay, one of my friend is working with automobile industry, right? They are using Jenkins. So everywhere automation is the number one choice, not only IT industry, so everywhere. So ఎందుకంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, సో ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకు కూడా ఐటీ టీమ్ ఉంటుంది లోపల, రైట్? దే ఆర్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, హూ ఆర్ ది టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ DevOps ప్రాసెస్? ఏ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? ఫస్ట్ టీమ్ ఏంటంటే డెవలపర్స్. డెవలపింగ్ అంతా కూడా సో గిట్ అనే టూల్ ఉంటుంది, ఆ గిట్లో డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో గిట్ హబ్ ఇవన్నీ కూడా రిపాజిటరీ టూల్స్ అంటాం. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం డెమోలో, ఎస్టర్డేస్ డెమోస్, రైట్? యా, సో గిట్లో కోడ్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. ఫైన్. యా, సో ఇంకెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే టెస్టర్స్ అండి. టెస్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. డెవలపర్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ DevOps ప్రాసెస్. టెస్టర్స్ అంటే ఒకసారి కోడ్ డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత టెస్టింగ్ జరగాలి, రైట్? సో టెస్టింగ్ అవ్వకుండా మనం ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయకూడదు, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్. సో ఆ కోడ్ స్టాండర్డ్స్, సో సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ అని కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ టూల్స్ యూస్ చేసి సో టెస్ట్ కేసెస్ యూస్ చేసి టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు రియల్ టైంలో. ఓకే, సో ఆ టెస్టింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత సో ప్రీ ప్రాడ్లో డిప్లాయ్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది అంటే దెన్ విల్ డిప్లాయ్ అంటూ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ DevOps team, testers will involve into DevOps team, and also DevOps team, DevOps engineers also involve into DevOps process. Okay, yeah. Next question here is, what are the tools involved in DevOps and what tools we are going to learn? So ఏమేం టూల్స్ ఉంటాయన్నది మనం ఆల్రెడీ చూసాం, రైట్? సో I'll show you one more time. So what are the tools involved in DevOps, what tools we are going to learn? Okay, yeah. So ఈ టూల్స్ అన్ని DevOps టూల్స్ అండి. మన కోర్స్లో ఉన్న టూల్స్, ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉంటాయి కానీ ఇవి పాపులర్ టూల్స్, ఇవి చాలా పాపులర్ టూల్స్. ఓకే, సో మనం మన కోర్స్లో
గిట్ హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, నెక్సస్, సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ కూడా ఉంది. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్, అన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరఫామ్. సో ఇవి కాకుండా గ్రఫానా కూడా ఉంది ఒక టూల్. గ్రఫానా, ఈఎల్కే స్టాక్. సో ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయలేదు అవన్నీ కొంచెం స్మాల్ టూల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో గిట్ విల్ టేక్ 5 to 6 days. గిట్ 5 to 6 days పడుతుంది, రైట్. సో జెన్కిన్స్ చాలా డీప్గా వెళ్తాం. జెన్కిన్స్ కోర్ టూల్. ఓకే, సో మావెన్, యాన్సిబుల్, ఈ 4 టూల్స్ చాలా చాలా కోర్ టూల్స్ అండి. యాన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరఫామ్. ఈ 4 టూల్స్లో ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఉండి, సో జెన్కిన్స్ కూడా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, చాలా ఈజీ వేలో ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 4 టూల్స్, క్యూబర్నెటిస్ ఈజ్ వెరీ హాట్ కరెంట్లీ. Kubernetes is very hot. So currently we are using digital applications, right? Like Flipkart, Amazon shopping site, Reliance Trends, Meesho, Myntra, ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ అప్లికేషన్స్. సో అండ్ ఆల్సో మనం గ్రాసరీస్ బుక్ చేస్తూ ఉంటాం, జెప్టో, డంజో, రైట్. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి టూల్స్, చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎక్కడ డిప్లాయ్ అయినాయి? బ్యాక్ ఎండ్లో క్యూబర్నెటిస్, డోకర్ ఉన్నాయండి. అందుకే అంత ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి మనం. సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న టూల్స్ ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్, డోకర్ ఉంది. మనం రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే సో దట్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్ విత్ ఇన్ మినిట్స్. సో ఈవెన్ దో ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ నేను ఒక మొబైల్ బుక్ చేశాను. నాకు విత్ ఇన్ 4 hours వచ్చేసింది మొబైల్. వన్ ప్లస్ లేటెస్ట్ మొబైల్ వచ్చింది కదా. సో ఆ మొబైల్ బుక్ చేస్తే 4 hours డెలివరీ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ అది లోకల్ వేరే హౌస్లో ఉంటుందిలేండి, వేరే సిటీ నుంచి రాదు, హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. సో 4 hours డెలివరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్. లోకల్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో ఇంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు ఉన్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ డాకర్, క్యూబర్నెటిస్. మనకి లాక్డౌన్ టైంలో 2020లో సో ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ద ఆన్లైన్ షాపింగ్, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ డాకర్, క్యూబర్నెటిస్. మనకి డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ పాపులర్ లేకపోతే ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఉండేది కదా మనకి. సో ఇప్పుడు ఇంకా పాపులర్ అవుతుంది ఇంకా. సో ఇంకా ఇప్పటికీ 30% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా అన్ని ప్రాజెక్ట్ కూడా సో క్యూబర్నెటిస్, డాకర్ యూజ్ చేస్తారు. చాలా పాపులర్ అవుతుంది ఇంకా. సో మీరు రెజ్యూమ్లో క్యూబర్నెటిస్ కానీ డాకర్ కానీ పెడితే చాలా కాల్స్ వస్తాయి. ఆ రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలని నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా మనకు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ టూల్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ అవుతుందండి. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అడగట్లేదు, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అడుగుతున్నారు ప్రాజెక్ట్లో. సో షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది. అండ్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ 4 ఉంటాయి మనకి. CI/CD విత్ గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, టామ్ క్యాట్, లైవ్ డాకర్ ప్రాజెక్ట్, లైవ్ క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ లైవ్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఈ 4 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనకు లైవ్ ఉంటాయి. సో ఇవి కాకుండా 8 to 10 ప్రాజెక్ట్స్, సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి టూల్ వైజ్. మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో డెవాప్స్ టూల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డెవాప్స్లో జెన్కిన్స్లో వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తాను, రైట్. అండ్ డోకర్లో, క్యూబర్నెటిస్లో, టెరఫామ్లో, రైట్. సో ఇవన్నీ ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి, సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఫైన్. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ తీసుకుని చూడండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా కవర్ అయ్యాయి మన కంటెంట్లో. అన్ని కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్. సో సమ్వన్ ఆస్క్ మీ ఎస్టర్డే, సో బేసిక్ లెవెల్ ఉంటుందా, అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుందని అడిగారు. సో రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అన్నీ కవర్ అవుతాయి మనం. ఓకే, చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది కోర్స్ అయితే. ఫైన్. సో ఇవన్నీ డెవాప్స్ టూల్స్ అండి. మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దీస్ టూల్స్. ఓకే, ఇవి కాకుండా గ్రఫానా, ఈఎల్కే స్టాక్, ఇలా కొన్ని టూల్స్ ఇంకా యాడ్ చేయలేదు కదా. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ మెయిన్ టూల్స్ కాబట్టి ఇవి యాడ్ చేస్తాం. కోర్స్ కంటెంట్ చూస్తే మీకు అన్ని కనబడతాయి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? అప్ టు హియర్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Next question here is, so what are the tools involved in DevOps and what tools we are going to learn? ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూసాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, what are the certifications available in DevOps? DevOps లో సర్టిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి, రైట్. సో డెవాప్స్లో సర్టిఫికేషన్ అనేది మనకి ఇండియాలో అంత మ్యాండేటరీ కాదండి. సర్టిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సర్టిఫికేషన్, క్యూబర్నెటిస్ చేయండి, చాలా హై డిమాండ్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవాప్స్ సర్టిఫికేషన్స్. ఓకే, AWS సర్టిఫికేషన్స్ కూడా చెప్తాను నేను ఏం చేయాలన్నది. సో డెవాప్స్లో క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ వెరీ పాపులర్. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ సర్టిఫికేట్ చేయొచ్చు, డోకర్ చేయొచ్చు, జెన్కిన్స్ చేయొచ్చు, టెరఫామ్ కూడా చేయొచ్చు.
if you are interested. But certification is not mandatory. Certification ఉంటే ఏంటంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 5 people ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాం, 5లో 3 people షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. సో అక్కడ ఉన్న పొజిషన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా చెక్ చేస్తారు, సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా, రైట్? ఇలాంటివి చూస్తారు. అక్కడ అడ్వాంటేజ్ అంతే, రైట్? సో టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మనం ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళా కూడా చేయొచ్చు సర్టిఫికేషన్స్. ఓకే, ఫైన్. సో సర్టిఫికేషన్స్ మనం ఎదర్ క్యూబర్నైటిస్ ఆర్ డోకర్ ఆర్ యాన్సబుల్ ఆర్ టెరఫామ్, జెన్కిన్స్, ఈవెన్ ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ క్యూబర్నైటిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ సర్టిఫికేషన్ వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ ఏ DevOps? ఇది రిపీట్ అయిందండి క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ టైం రిపీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ వాట్ షుడ్ బి మై ఎక్స్పెక్టేషన్ వైల్ లెర్నింగ్ DevOps? రైట్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, so once complete our course, in your resume minimum 3 years experience you can showcase. మీ రెజ్యూమ్లో మినిమం 3 years మీరు చూపించవచ్చు, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్ యూ కెన్ షో యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, సో DevOps పైన 3 years చూపించవచ్చు మీరు, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయితే మన దగ్గర ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో కూడా ఆల్రెడీ జాబ్స్ చాలా వరకు వచ్చాయి, రైట్? ఈవెన్ ద లాస్ట్ వీక్లో కూడా సో ఇద్దరు ఫ్రెషర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు లాస్ట్ వీక్. సో బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి, రైట్? సో విత్ ఇన్ 3 months ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మన బ్యాచ్లో. ఓకే, యా. సో మీరు 3 months డెడికేట్ అయ్యారు అంటే విత్ ఇన్ 3 monthsలోనే ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూ. సో యూ కెన్ షో కేస్ మినిమం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, మినిమం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, యా. ఇవన్నీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అండి, ఇవన్నీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్. సో అపార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్, anyone having any other questions before moving to general questions? సో మన జనరల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. జనరల్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ AWS అండ్ DevOps? సో ఎవరు ఎలిజిబుల్? Yeah, someone asking, someone saying yes. Yeah, go ahead please. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడగండి, దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు జనరల్ క్వశ్చన్స్. సో అపార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ మీకు ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఐ గివ్ యూ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. యా, చాట్లో పెట్టండి, లేదంటే డైరెక్ట్గా అడిగినా పర్లేదు. యా, వాట్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్ యూ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ AWS? ఎస్, ఐ ప్రొవైడ్ యూ కోర్స్ కంటెంట్ ఇస్తాను చూడండి. ఓకే, సో చాలా యూజ్ కంటెంట్ ఉంటుంది AWS కంటెంట్. సో I show you right away. I'll show you. Any other questions? Anyone? Okay, good question అండి. AWS లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతాయి అనేది అడిగారు. I'll show you course content. Yeah, once complete this general questions, I'll show you. Yeah, hi sir. Yeah, go ahead please. Yes. సార్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో DevOps ఇంజనీర్స్ ఎంతమంది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సార్? ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని DevOps సార్? ఒక వన్స్ ప్రాజెక్ట్ DevOps ఇంజనీర్స్ ఎంతమంది అవసరం సార్? వన్స్ ఒక DevOps ఇంజనీర్ అన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటారు కదా? రైట్, డిపెండ్స్ అండి, అది ఎంతమంది ఉంటారు అన్నది మనం చెప్పలేము. ఓకే, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకోండి ఇద్దరే ఉండొచ్చు, స్మాల్ కంపెనీ అయితే. సో అదే మా ప్రాజెక్ట్ 30 members అని చెప్పాను కదా, అందరూ DevOps కాదు, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, రైట్? సో వేరే వేరే టూల్స్ హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఓవరాల్గా 30 members ఉన్నారు మా ప్రాజెక్ట్ అయితే. సో డిపెండ్స్, అది ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్టు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్లో 10 members ఉండొచ్చు, 5 members ఉండొచ్చు, 2 members ఉండొచ్చు, ఇంకా మోర్ దెన్ దట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, యా, డిపెండ్స్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ AWS సర్టిఫికేట్ అనేది మ్యాండేటరీ సార్? మ్యాండేటరీ అని చెప్పలేమండి, మ్యాండేటరీ కాదు ఇండియాలో అయితే. వేరే కంట్రీస్లో అయితే సర్టిఫికేషన్కి బాగా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు, సర్టిఫికేషన్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. సో యూకేలో, యూరోప్లో అండ్ యుఎస్లో అయితే సర్టిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు. సో ఇండియాలో అయితే మ్యాండేటరీ కాదు. మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ డూ, దట్ వుడ్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని అదర్ కంట్రీస్ సంబంధించిన తీసుకుంటున్నాం కదా, మేబీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అలా కంపెనీస్. సో DevOps ఇంజనీర్స్ ఆఫ్ షోర్ వర్క్ ఉంటుందా సార్? ఆన్ షోర్ కూడా చేసుకోవచ్చా? ఆఫ్ షోర్, ఆన్ షోర్?
ఆఫ్షోర్ అంటే ఏంటి, ఆన్షోర్ అంటే ఏంటండి, మీకు ఐడియా ఉందా? సరే క్లయింట్ ప్లేస్లో చేసుకోవడానికి ఆన్ షోర్. సో ఈవెన్ లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ. కంపెనీస్ దగ్గర. సో అలా ఏమన్నా దాని ఆఫ్షోర్ గురించి అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఆఫ్షోర్? ఆన్షోర్ చెప్పారు. ఆఫ్షోర్ అంటే ఏంటి? సార్ వీఆర్ యా, వర్కింగ్ సమ్ కంపెనీ, సో దట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ కంపెనీ. అండి. అండి, డోంట్ వరీ, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆన్షోర్, ఆఫ్షోర్ అంటారు. టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఆన్షోర్ అంటే ఏంటంటే క్లయింట్ లొకేషన్లో వర్క్ చేయడం. ఆన్షోర్, రైట్, క్లయింట్ ప్లేస్లో వర్క్ చేయడం. క్లయింట్ యుఎస్ క్లయింట్ అవ్వచ్చు, యూకే క్లయింట్ అవ్వచ్చు, సో ఆస్ట్రేలియా క్లయింట్ అవ్వచ్చు. క్లయింట్ ప్లేస్లో వర్క్ చేసే దాన్ని ఆన్షోర్ అంటారు, రైట్. ఆఫ్షోర్ అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో అక్కడి నుంచి ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాం. ఆఫ్షోర్ టీమ్ అంటారు, ఆన్షోర్ టీమ్ అంటారు, రైట్. యా, సో అది రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారనుకున్న ఆఫ్షోర్లో, ఆన్షోర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, మీరు క్లయింట్ ప్లేస్కి వెళ్ళొచ్చు. సార్ ఇది ఆన్లైన్ ఉంటుందా సార్, ఇది ఆఫ్లైన్ ఉంటుందా సార్, ఇది ఈ కోర్స్? రెండు ఉన్నాయండి, ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్. ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ గైస్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇప్పుడు సో ఈ ఆన్లైన్, బ్యాచ్ ఆఫ్లైన్ ఏంటండి? ఈ బ్యాచ్ రన్నింగ్ ఓన్లీ ఆన్లైన్, ఈ కాదండి, బ్యాచ్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్, క్లాస్ రూమ్, ఆన్లైన్ రెండు ఉన్నాయి. ఈ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం ఉండదు. మన బ్యాచ్ ఒకసారి డెమో అయిందంటే స్టార్ట్ అయినట్టే. ఓకే, ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేయం బ్యాచ్. ఓకే. క్లియర్, రైట్? యా, ఫైన్. సో లెట్ us మూవ్ టు జనరల్ క్వశ్చన్స్. ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ అండి, అదర్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇంకా? జనరల్ క్వశ్చన్స్. యా, హూ ఇస్ ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్? ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు, ఎవరు ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్? సో ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవడానికి మనకి ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదన్నా పర్లేదండి. ఓకే, సో నా బ్యాచ్లో నాన్ ఐటీ గైస్ అంటే సిఎస్సి, బీటెక్ సిఎస్సి కాకుండా సివిల్ ఇంజనీర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. సో అండ్ ఆల్సో బీఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రైట్. సో 1% డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ కే కూడా ఉన్నాడు, డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్, రైట్. సో ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి, ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ వీజ్ హ్యావింగ్ సమ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఆల్సో, కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అండి. సో నా ప్రాజెక్ట్లో, నా బ్యాచ్లో, ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్కి నియర్లీ 11 to 12 years గ్యాప్ ఉంది. ఆ పర్సన్ కూడా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాడు. ఓకే, అది ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఆ గ్యాప్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి, సో ఎలా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయాలి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలన్నది నేను చెప్తాను క్లాస్లో. ఓకే, సో మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ ఉంటాయి కొన్ని. సో ఆ క్లాస్లో ఏంటంటే రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ గురించి, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్, అండ్ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి మన స్కిల్స్ని మనం నేర్చుకుంటాం, కానీ ప్రజెంట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. నేను మల్టిపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతుంటాను. సో నేను ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఉన్నాను, ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాను, ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అటెండ్ అవుతుంటాను సమ్ టైమ్స్. ఓకే, సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, యా, సో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అండి. సో ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా, సో ఈవెన్ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వీళ్ళు కూడా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు. మా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాడు ఒక పర్సన్, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్. ఓకే, యా, సో ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. యా, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిక్వైర్డ్ టు లెర్న్. ఓకే, ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది క్వశ్చన్. సో హీఈస్ ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్. ఫ్రెషర్స్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు, సో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్వాలేదు, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే కెన్ లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ది ప్రీరిక్విజిట్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్? సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో చాలా మంది అడిగేది ఏంటంటే జావా ఉండాలా, జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా, టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా, అడ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా, లైనక్స్ బాగా ఫుల్గా వచ్చి ఉండాలా, ఇవన్నీ అడుగుతారండి. ఓకే, సో ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏమి లేవు ఇక్కడ. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే నో ప్రీరిక్విజైట్స్. ఓకే, సో లైనక్స్ కమాండ్స్ రావాలి, లైనక్స్ కమాండ్స్ ఉండాలి, అది కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది మన కోర్స్లో. లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది, రైట్. సో మీకు డెవలపింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండక్కర్లేదు, డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సో కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదండి ఇక్కడ. సో టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, సో అడ్మిన్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, రైట్. సో ఇదేంటంటే మన డెవాప్స్లో ఆటోమేషన్ ఉంటుంది, క్లౌడ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్లో వి మెయింటైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్,
సో మనకి ఒక 5 years బ్యాక్, ఒక 8 years బ్యాక్ అడ్మిన్ రోల్స్ ఉంటాయి. అడ్మిన్స్ మెయింటైన్ ద సర్వర్స్. కానీ ఇప్పుడు డెవాప్స్ చేస్తే క్లౌడ్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే సో మన లోకల్లో సర్వర్స్ ఉండవు. ఎక్కడ ఉంటాయి సర్వర్స్? క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో ఉంటాయి, AWS డేటా సెంటర్లో ఉంటాయి. సో అవి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? AWS వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. సో మన రోల్ ఏముంటుంది ఇక్కడ? వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ వీ కెన్ కనెక్ట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద సర్వర్స్. అది చాలా సింపుల్. సో క్లౌడ్లో మనం చేసే రోల్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టోరేజ్ ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది AWSలో వర్క్ చేయడం, రైట్? సో డెవాప్స్లో ఏం చేస్తాం? ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో అడ్మిన్ రోల్స్ కూడా మనమే చేస్తాం. దట్ ఈస్ నాట్ అడ్మిన్ రోల్. మనం చేసే రోల్ అడ్మిన్ రోల్ కాదు, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ రోల్. ఓకే, అర్లియర్ అడ్మిన్స్ ఉండేవారు. సో అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్, అడ్మిన్స్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్, రైట్? ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు అడ్మిన్స్. సో ఐ జాయిన్డ్ యాజ్ ఏ అడ్మిన్. నా కెరీర్ అడ్మిన్తో స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ 2005లో. ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ Verizon Data Services. Verizon Data Services as a fresher. I joined in Verizon Data Services as a fresher. So 2005లో నేను అడ్మిన్గా స్టార్ట్ అయ్యాను, రైట్? సో 7.5 years చేశాను వెరైజాన్లో. సో 2013లో ఐ స్విచ్ టు క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్, రైట్? సో ఇప్పటికీ వెరైజాన్లో నాతో జాయిన్ అయిన పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంకా అడ్మిన్గా ఉన్నారు. దే ఆర్ ఇన్ వెరీ హై రిస్క్, రైట్? సో ఎనీ మూమెంట్ ఫైరింగ్ జరగవచ్చు, రైట్? ఫైరింగ్ అంటే ఏంటంటే సో యా మనం అదే రోల్ చేస్తూ ఉంటామంటే ఎవరు హోల్డ్ పెట్టరు. ఇప్పుడంతా కాంపిటీషన్, రైట్? హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది. సో ఈవెన్ యంగ్ ఫ్రెషర్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వై సో అప్ టు మార్కెట్ వీ హ్యావ్ టు బి దేర్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్, వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ న్యూ థింగ్స్, రైట్? సో అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే నేను ఇంకా అదే అడ్మిన్ రోల్ చేస్తానంటే సో ఎవరు హోల్డ్ పెట్టరు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాదు, ఐటీ ఇండస్ట్రీస్, రైట్? సో అందుకేంటంటే సో ఎవరైతే అడ్మిన్గా చేస్తున్నారో, ఎవరైతే డెవలపర్గా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉండి చేస్తున్నారు, ఎవరైతే టెస్టర్గా చేస్తున్నారు, దే ఆర్ స్విచ్చింగ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ రోల్. సో డెవాప్స్లో క్లౌడ్లో ఉండే బ్యూటీ ఏంటంటే సో మీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా, సో నా లాస్ట్ బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్ 22 years ఎక్స్పీరియన్స్కి ఈ లర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. సో ఈజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్లో వర్క్ చేశాడు. సో ఈ లర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ కరెంట్లీ ఈజ్ ఇన్ MNC కంపెనీ ఆన్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే, యా, సో ఈజ్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ ఆల్సో. సో డెవాప్స్ క్లౌడ్ నేర్చుకోవడానికి ఎక్స్పీరియన్స్తో సంబంధం లేదండి. మీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. ఈవెన్ మేనేజర్స్ ఆల్సో లెర్నింగ్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. సో మా బ్యాచ్లో మేనేజర్స్ కూడా ఉంటారు, ఎక్కువ మేనేజర్స్. సో సీనియర్ మేనేజర్ జాయిన్ అయ్యాడు సుబ్రహ్మణ్యం అని ఒక పర్సన్ లాస్ట్ బ్యాచ్లో. సో ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ మైక్రాన్స్, వన్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ మైక్రాన్స్. సో ఈ లెర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్, ఈ స్విచ్ టు డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం లేవు. సో లైనక్స్ కావాలి, లైనక్స్ కూడా మనకి కోర్సులో కవర్ అవుతుంది, ఫైన్. సో ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ AWS and DevOps here, fine. Yeah, next question here is what are the job opportunities in today's market? Yes, so currently మనకి నియర్లీ 34,000-35,000 జాబ్స్ కనబడుతున్నాయి. సో లెట్ us go and check in the Naukri. సో ఇదే 8 months బ్యాక్ మనకి 1,20,000 జాబ్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తే ఇక్కడ నియర్లీ ఇంకా పెరిగినాయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 86,000 ఉన్నాయి ప్రజెంట్. సో మొన్నటి వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 35,000, 40,000 ఉన్నాయి జాబ్స్. సో ఇప్పుడు 86,000 జాబ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఇది 1,20,000 ఉండేవి ఎప్పుడంటే ఒక 8 months బ్యాక్. సో రెసిషన్ వల్ల ఏమైందంటే తగ్గినాయి, రైట్? సో ఇన్ని జాబ్స్ వేరే టెక్నాలజీలు లేవు ప్రజెంట్. సో మీరు క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, ఓకే ఇది ఓవరాల్గా కదండి, ఫ్రెషర్స్కి ఎన్ని ఉంటాయని అడగవచ్చు, రైట్? ఫ్రెషర్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ చూడండి 0 to any ఇచ్చాం కదా, ఇది 0 చేసేయండి. 0 అంటే ఏంటి? ఫ్రెషర్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి ఇవి 10,000 ఉండేవి ఎప్పుడంటే 8 months బ్యాక్. ఇప్పుడు 2,600కి వచ్చాయి. సో యాక్చువల్గా 1,000 ఉన్నాయి. మొన్న రీసెంట్గా ఒక 10 days బ్యాక్ చూస్తే 1,000 ఉన్నాయి. ఇవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు రిక్రూట్ చేసుకోవడం, రైట్? సో రెషన్ ఆల్మోస్ట్ డన్, ఆల్మోస్ట్ ఓవర్. సో ఈ రన్నింగ్ లోపల అన్ని సెట్ అయిపోతాయి, నార్మల్ అయిపోతుంది, రైట్? సో 0 to
ఇక్కడ చూడండి 0 to 5 years ఫ్రెషర్ జాబ్స్, 0 to 3, 0 to 6, 0 to 4, ఇవన్నీ ఫ్రెషర్ జాబ్స్. రైట్. యా, సో కరెంట్లీ మార్కెట్ ఈస్ గుడ్ అండి. ఆల్రెడీ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది, ఈవెన్ మా ప్రాజెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ద రైట్ టైం టు గ్రాప్. ఫైన్. మీరు ఇది యొక్క నౌకరీలో చూస్తేనే ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా. లింక్డ్ ఇన్, మాన్స్టార్, ఇండీడ్, టైమ్స్ జాబ్ చూడండి, ఇంకా చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి. ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, so should I have to be certified in AWS and DevOps to be eligible for job position? సో సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే ఎలిజిబుల్ కాదండి, సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో మనకి ఇండియాలో అంత మ్యాండేటరీ కాదు సర్టిఫికేషన్. సో సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళొచ్చు. సో టెక్నికలీ వీ హ్యావ్ టు బి స్ట్రాంగ్. మనం స్ట్రాంగ్ ఉంటే సో డెఫినెట్గా సో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇట్ వుడ్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, so can I get help in resume preparation and clearing certification exam? Yes. యా, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ నేనే చేస్తానండి. సో సర్టిఫికేషన్ ఏంటంటే మీరు ఓన్గా ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐ గివ్ యూ గైడెన్స్, ఐ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. అదే మీకు సపోర్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్గా ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటే సో మీరు ఓన్గా చేయొచ్చు, లేదంటే సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే, యా, సో నాకు టైం లేదు, నాకు సపోర్ట్ కావాలంటే సపోర్ట్ కూడా I can provide. Okay, fine. Next question here is, what is the duration of this course? This course duration is 3 months అండి. సో Monday to Friday, సో 1 hour లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది. 3 months ఎక్స్ట్రా 1 week to 10 days పడుతుంది. 3 months లోపల అయితే అవ్వదు, 1 week ఎక్స్ట్రా, 1 week to 10 days ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఐ విల్ టేక్ వీకెండ్స్ ఆల్సో, సాటర్డేస్ కూడా. ఓకే, సో మీరు 3 months డెడికేట్ అయ్యారు అంటే సో విత్ ఇన్ 3 monthsలో ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. Cracking interview is very easier, but cope up in the projects bit difficult if you are not practicing. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ. సో ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ప్రాజెక్ట్లో కోప్ అప్ అవడం లిటిల్ టఫ్. ఓకే, సో డైలీ బేసిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంటే ప్రాజెక్ట్లో ఈజీగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో మన రియల్ టైంలో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చేస్తాం, నో డిఫరెన్స్. మన కన్సోల్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ అక్కడ ఏది వాడతామో అదే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. డెవాప్స్ టూల్స్ ఏముంటాయో అవే ఉంటాయి ఇక్కడ, రైట్. Next one, so what if I miss any class due to some emergency? You will get recording session, right? You can follow the recording session. మీరు డైలీ రికార్డింగ్ వస్తుంది మీకు, అది రికార్డింగ్ గో త్రూ అవ్వచ్చు. ఓకే, మీకు డాక్యుమెంట్స్ కూడా వస్తాయి, ఆ డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రికార్డింగ్స్ అయితే 1 year వరకు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫైన్. యా, నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ వి గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్? ఎస్. సో మనం లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ 4 బిల్డ్ చేస్తామండి, 4 ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఇవి కాకుండా 10 స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, నియర్లీ 10 ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్, కాన్సెప్ట్ వైజ్, టూల్ వైజ్, అవన్నీ పిఓసి అంటాం మనం. పిఓసి అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ పిఓసి? ఇట్స్ ఏ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, రైట్. యా, సో పిఓసిస్ ఉంటాయి అంటే సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. Next question here is, are you going to provide any soft copy of the material? Yes. Every concept you will get one document, soft copy of every concept, right? So along with that you get interview questions, right? And challenges, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి, డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. Next question here is, how should I work on my practical and business requirements? Okay, so మీరు ప్రాక్టికల్స్ ఎలా వర్క్ చేయాలి అంటే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే వర్క్ చేస్తాం, రైట్. మీ ల్యాప్టాప్లో, లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమి అక్కడ ఉండవు. మీ నో నీట్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ ప్యాకేజ్ ఆన్ యువర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్, మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయం. సో వీ కనెక్ట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, వీ వర్క్ ఆన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, రైట్. సో క్లౌడ్లోనే అన్ని కూడా బిల్డ్ చేస్తాం. So we no need to install, configure any packages in the local laptop. This is cloud platform, AWS platform.
ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే అన్ని టూల్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసే ప్యాకేజ్ ఉండవు. సో మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఉండాలి మ్యాండేటరీ, అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. దట్స్ ఇట్, రైట్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే అన్ని టూల్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇక్కడే వర్క్ చేస్తాం. ఫైన్. సో ఈ కన్సోల్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు. ఓకే. సో జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాట్ఫామ్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇవన్నీ సర్వీసెస్, ఈ సర్వీసెస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఐ గెట్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్స్. ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది? సో మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాండేటరీ, రైట్. సో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? సో అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్ ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్. అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్. మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మీరు రావచ్చు. క్లాస్ రూమ్ గైస్ అయితే, ఆన్లైన్ గైస్ అయితే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. మీకు ఏదైనా గైడెన్స్ కావాలంటే, ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే, మనకి గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది? గ్రూప్ డిలీట్ చేయం. మనకి ఇది 79 బ్యాచ్, ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్స్ అని వస్తే గ్రూప్లో పెడతారు, స్క్రీన్ షాట్ తీసి. సో ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, లేదంటే నేను రిప్లై ఇస్తాను ఇష్యూస్ ఉంటే. సో మీకు ఇంకేదైనా టెక్నికల్ గైడెన్స్ కావాలి, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఐ షేర్ మై నెంబర్, రైట్. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద నెంబర్ ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే. ట్రైనర్స్ ఎక్కడ కూడా నెంబర్ షేర్ చేయరండి. మీరు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో చూడండి, ట్రైనర్స్ దే నెవర్ షేర్ దేర్ పర్సనల్ నెంబర్స్. ఓకే. సో హర్ష ట్రైనింగ్స్లో మేము అన్ని బ్యాచ్లకి నెంబర్ ఉంటుంది, అన్ని బ్యాచ్లకి ఇచ్చిన నెంబర్, స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి. సో అందరి దగ్గర నెంబర్ ఉంటుంది, రైట్. సో నేను ఏదైనా బిజీగా క్లాస్లో ఉంటే ఫోన్ తీయను, మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను. సో మీరు వాట్సాప్ చేసినా, మెసేజ్ చేసినా, కాల్ చేసినా రెస్పాన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో నేను సెషన్లో ఉంటే మళ్ళీ ఐ రివర్ట్ బ్యాక్ టు యూ, కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను. ఓకే. యా. మీకు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక కూడా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఈవెన్ దో వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక కూడా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. సో వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్, హిస్ నేమ్ కిరణ్, ఈజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఈ జాయిన్డ్ ఇన్ 25th బ్యాచ్ ఆర్ 26th బ్యాచ్, నాట్ షూర్. సో స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ టచ్. సమ్టైమ్స్ వీకెండ్లో కాల్ చేస్తూ ఉంటాడు, నాకు జెనికిస్లో వర్క్ చేస్తున్నానండి, సో ఈ జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఏం చేయాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఐ ప్రొవైడ్ వన్ డాక్యుమెంట్, లేదంటే సో ఇలా చెయ్యి, కాన్ఫిగరేషన్స్ చేంజ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాను. ఓకే. సో నేను జాబ్ సపోర్ట్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేను, కానీ టెక్నికల్గా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పగలను. జాబ్ సపోర్ట్ అంటే అది డిఫరెంట్, ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. మీకు జాబ్ సపోర్ట్ కావాలంటే ఐ గివ్ సమ్ కాంటాక్ట్స్, మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్, దే గివ్ యూ సపోర్ట్. ఐ గివ్ యూ కాంటాక్ట్స్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు దెమ్, దే గివ్ యూ సపోర్ట్. బట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్లీ ఐ గివ్ సపోర్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, యా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో వాట్ ఆర్ ది కరెంట్ శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఇన్ మార్కెట్? సో కరెంట్ శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో శాలరీ ప్యాకేజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్, అడ్మిన్స్, టెస్టర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1:2 ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆన్ అన్ ఎవరేజ్ శాలరీ అండి, ఆన్ అన్ ఎవరేజ్. ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు, ఎవరేజ్ శాలరీ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే. సో డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో అడ్మిన్స్, వాళ్ళ శాలరీ ఎలా ఉంటుందంటే 1:2 ఉంది ప్రజెంట్ రేషియో, ఆన్ అన్ ఎవరేజ్. అంటే 1:2 అంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 6 lakh ప్యాకేజ్, రైట్. సో 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 8 lakh ప్యాకేజ్. అలా ఆన్ అన్ ఎవరేజ్గా ఉంది ఎవరికి? అడ్మిన్స్కి, డెవలపర్స్కి, టెస్టర్స్కి. సో వెన్ యూ స్విచ్ టు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్, ఇట్ వుడ్ బి 1:3. 1:3 అంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 9 lakh ప్యాకేజ్. సో మా బ్రదర్, యంగర్ బ్రదర్, రీసెంట్లీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో నియర్లీ 3 years ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్, నియర్లీ. సో జస్ట్ ఈ లెర్న్ డెవాప్స్ అంతే, డెవాప్స్ నేర్చుకున్నాడు. సో బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే, సో మా ఆర్గనైజేషన్లో అడ్మిన్గా వర్క్ చేశాడు. అడ్మిన్గా నేను ప్లేస్ చేయించాను. సో అక్కడ ఒక 3 years వర్క్ చేశాడు అడ్మిన్గా. అడ్మిన్ రోల్ అంటే ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా, ఎవరి కంపెనీలో లోకల్ ఐటీ టీమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ టీంలో జాయిన్ చేశాను. కొంచెం నేర్చుకుంటా టెక్నాలజీ అని, సంథింగ్ నేర్చుకుంటాడని. ఆ ప్రాసెస్, ఎంఎన్సీ కంపెనీలో ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, ఆ ప్రాసెస్ నేర్చుకున్నాడు 3 years. ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్ సపోర్ట్ అనమాట. ల్యాప్టాప్లో ఇమేజ్లు ఇన్స్టాల్ చేయడం, సో కీబోర్డ్ ఇష్యూ ఉంటే చేంజ్ చేయడం, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనమాట, చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి.
ఆ 3 years వర్క్ చేసి అక్కడ టికెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాడు. సో రీసెంట్గా డెవాప్స్ నేర్చుకున్నాడు. ఈ క్రాక్ ద ఎంట్రీ ఇన్ టీసీఎస్. ఈ గాట్ 15 lakhs ప్యాకేజ్, 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ జెన్కిన్స్. ఒక్క జెన్కిన్స్ ఒకటే ఉంది వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్. ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, అన్ని టూల్స్ వర్క్ చేయమ్మా. జెన్కిన్స్ ఒకటే ఉంది. ఆ జెన్కిన్స్ లో కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది, రోల్స్, జాబ్స్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో కరెంట్ శాలరీ ప్యాకేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. వన్ ఆఫ్ మై ఎక్స్ కొలీగ్ రీసెంట్లీ స్విచ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ టు హెచ్ఎస్బిసి. ఈ గాట్ 42 lakh ప్యాకేజ్, 42 lakh ప్యాకేజ్. సో ప్యాకేజెస్ ఎంత అడిగినా ఇచ్చేలా ఉన్నారు రెడీగా. కానీ టెక్నికల్గా వీ హ్యావ్ టు బి స్ట్రాంగ్. మనం టెక్నికల్గా పర్ఫామ్ చేస్తే సో డెఫినెట్గా ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తారు ప్యాకేజ్. ఓకే, clear, right? So this is the last question. So these are the general questions which I collected from different students and different batches. Okay, clear? And any questions apart from this, anyone? Yeah, I give you unmute option. If you have any questions, you can ask me now. Yeah, DevOps managers చోట్ల ఉన్నారా? ఓన్లీ బిగిన్. ఎక్కడైనా ఉంటారండి, అన్ని కంపెనీలో మేనేజర్ లేకుండా ఎలా ఉంటారు? సో డూ వీ హ్యావ్ క్లాస్ ఆన్ October 2nd? చెప్తానండి, చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఉంటుందండి. ఏంటి మండే ఏముంది స్పెషల్? హాలిడే గాంధీ జయంతి. ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానండి, మనకు రేపు క్లాస్ ఉంది కదా, చెప్తాను. సార్ అది పేమెంట్ ఒకేసారి చేయాలా, లేకపోతే ఫస్ట్ కొద్ది కట్టిన తర్వాత మిగతా కట్టచ్చా? ఫీ వన్ టైం అండి, అది వన్ టైం, అది ఆఫర్ ఫీ. యాక్చువల్గా అంత తక్కువ ఎక్కడా లేదు, మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి కావాలంటే. 11,000 ఫీ ఎక్కడా లేదు మార్కెట్లో, మీరు చూడండి కావాలంటే. సో యాక్చువల్గా 22,000 ఫీ ఉండేది, 11,000 చేస్తాము. జిఎస్టీ గవర్నమెంట్ పే చేయరు కాబట్టి జిఎస్టీ ఎక్స్ట్రా ఉంది. జిఎస్టీ ఖచ్చితంగా మేము పే చేయాలి గవర్నమెంట్కి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై అదొక 1,800 ఎంతో పడుతుంది ఎక్స్ట్రా, రైట్? సో మీరు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంక్వైరీ చేయండి, కోర్స్ కంటెంట్ కూడా కంపేర్ చేసుకోండి. సో ఇంత కంటెంట్, ఇంత తక్కువ ఫీ ఎక్కడ లేదు. ఇంత తక్కువ ఫీ ఉంటే డెవాప్స్ లో షిఫ్ట్స్ ఉంటాయా సార్, లేకపోతే మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్ అయినా నైట్ షిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటాయా? డెవాప్స్ రోల్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ షిఫ్ట్, సెకండ్ షిఫ్టే ఉంటాయండి. నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉండవు. మాక్సిమం ఫస్ట్ సెకండే ఉంటాయి. జనరల్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది కామన్గా. జనరల్ అంటే ఏంటంటే 9 to 6 ఉంటుంది. అవి కాకుండా ఫస్ట్ సెకండే ఉంటాయి, నైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఉండదు. 99%. మేబీ కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉంటే ఉండొచ్చు, రేర్ అది. సార్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్ రియల్ టైంలో? ఫర్ లేడీస్ కి మేనేజ్ చేసుకోవాలి కదా హోమ్ అంటే. మేనేజ్ చేయొచ్చు. డెవాప్స్ లో అంత డెవలపర్స్ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకోండి, లేట్ నైట్ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. సో అజెల్లో స్ప్రింట్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు స్ప్రింట్లో లేట్ నైట్ 2 o'clock 3 o'clock కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి అంత టైం ఉండే అవసరం ఉండదు. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. సో నేను వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. ఫర్ మెయిన్ లేడీస్ కి కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది సార్. టఫ్ ఏమి ఉండదండి. సో నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వేరే వేరే ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు, ఐబిఎంలో ఉన్నారు, రైట్? రీసెంట్గా కాగ్నిజెంట్ కూడా ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో కుబర్నెటిస్ విత్ హెల్మ్ చార్ట్స్ ఉందండి, మన కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, మన కోర్సులో ఉంది హెల్మ్ చార్ట్స్. జావా డెవలపర్ నుంచి డెవాప్స్ డెవలపర్స్ గా స్విచ్ అయినప్పుడు ప్యాకేజెస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు సార్? నార్మల్ గా ఇప్పుడు 3 years candidates కి 6 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంది అనుకోండి, సో మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? మేబీ డిపెండ్స్ అండి. నేను యావరేజ్ శాలరీ చెప్పాను, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మీరు నెగోషియేట్ చేస్తే. నేను ఎగ్జామ్ కూడా ఇచ్చాను కదా, మా బ్రదర్కి, యంగర్ బ్రదర్కి 15 lakhs వచ్చింది. నెగోషియేట్ చేయాలి, హెచ్ఆర్ తోటి నెగోషియేట్ చేయాలి. సో డెఫినెట్గా సో 15 lakhs కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది 3 yearsకి. సో ఎక్స్కొలిక్ అని చెప్పాను కదా, ఎక్స్కొలిక్కి ఎంత ఉందనుకుంటే ఎక్స్పెన్స్, మా ఎక్స్కొలిక్కి అతనికి ఉన్నది 8 years ఎక్స్పీరియన్స్, 42 lakhs ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు. ఓకే, నా జూనియర్, ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఫ్రీ అండి.
AWS అకౌంట్ 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని చెప్తాను. ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా ఇస్తాను మీకు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఇది 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది అకౌంట్. మనం 1 రూపీ కూడా పే చేసే అవసరం ఉండదు. 1 year తర్వాత వాళ్ళు పేడ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోమంటారు. కన్వర్ట్ చేయమంటే మనం అది డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలండి. రైట్, నో నీడ్ టు పే సింగిల్ అండి. ఫైన్. సో మీకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఈరోజు. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. మనకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిందండి. అవర్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఇస్ 79 బ్యాచ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ బ్యాచ్ లో మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు, గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది, యాడ్ అయ్యారు. రైట్, యా. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఫైన్. టుమారో కూడా సేమ్ టైమింగ్స్ ఉంటుంది, సేమ్ టైమింగ్స్. Yeah, so you can join at 9 a.m. IST and 1 hour live class ఉంటుంది. So tomorrow we are going to discuss about cloud introduction. So this is very very important. Cloud computing అంటే ఏంటన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది. డోంట్ మిస్ ద సెషన్ టుమారో. ఫైన్. ఈ లింక్ తోటే లాగిన్ అవ్వచ్చా? సారీ, కెన్ యూ కమ్ అగైన్? ఈ లింక్ తోటే లాగిన్ అవ్వచ్చా సార్? అది యా, ఈ లింక్ వర్క్ చేస్తుంది. సో గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఈ లింక్ రేపు కూడా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, యా, థ్యాంక్స్. యా. సో ఎన్ని అవర్స్ ప్రాక్టీస్ అని అడుగుతున్నారు. మినిమం 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలండి డైలీ. డైలీ బేసిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే విత్ ఇన్ 3 months యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, 1 hour లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో 2 hours ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సార్ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఏమన్నా ట్యూటోరియల్ పాయింట్ చెప్పగలరా సార్? మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి, మళ్ళీ ఒక అడగండి క్వశ్చన్. లైనక్స్ కమాండ్స్ కోసం ఈజీ లెర్నింగ్ కోసం ఏమైనా ట్యూటోరియల్ సజెస్ట్ చేయగలరా సార్? చెప్తానండి. యా, లైనక్స్ మనకు చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది, సో ఈజీగా కోపోవచ్చు. అదిలా అనేది చెప్తాను. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. యా, టుమారో సేమ్ టైమింగ్స్. ఓకే, సో టుమారో సెషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రిజిస్టర్ టుడే అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. గ్రూప్లోనే మీకు అన్ని షేర్ అవుతూ ఉంటాయి. యా, మీకు ఎవరికైనా ఎస్టర్డేస్ రికార్డింగ్ కావాలంటే ఒకసారి నాకు వాట్సాప్లో ఆయన పెట్టండి. సో మై నెంబర్ ఆల్రెడీ షేర్ చేసింది కదా, 9642211711 ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్. యూ కెన్ టేక్ డౌన్ అండ్ యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ సో దట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్ అండ్ కోర్స్ కంటెంట్ కూడా పంపిస్తాను నేను. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.